Welcome back to the second video of the chapter Excretory Products and their Elimination. In our previous video, we learned the meaning of excretion, formation of nitrogenous waste and different types of nitrogenous waste. We have also started the first topic of this chapter, modes of excretion. Among three main modes of excretion, ammonotelism, ureotelism and uricotelism, we learned the details of first two modes, ammonotelism and ureotelism. In today's class, we are going into the details of third mode of excretion, that is uricotelism, and then discuss the excretory organs in different animals. These are the three main modes of excretion, ammonotelism, ureotelism and uricotelism. And the first mode is ammonotelism. Now I'll discuss the important points in ammonotelism. Ammonia is the chief nitrogenous waste material eliminated in ammonotelism. And ammonia is formed by the deamination of amino acids in the liver of vertebrates. And it is highly toxic. So as ammonia is highly toxic, it should be eliminated quickly from the body. It is highly soluble in water, and elimination of ammonia requires larger quantities of water. So it is most common only in aquatic animals, and the animals are said to be ammonotelic animals. Next come to ureotelism. Here, urea is the chief nitrogenous waste eliminated, and urea is less toxic, 1,00,000 times less toxic when compared to ammonia. As it is less toxic, it can be stored in the body for longer periods. It is less soluble in water, and it requires lesser quantities of water for elimination when compared to ammonia. And the animals which excrete in the form of urea are known as ureotelic animals. Now, we'll go to the third mode of excretion, that is uricotelism. Elimination of uric acid as the chief nitrogenous waste is called uricotelism. How is this uric acid formed? This is also formed from ammonia. And this formation of uric acid from ammonia, it occurs in the liver of vertebrates. And in case of invertebrates, that is in tracheate arthropods, this uric acid synthesis, it occurs in the Malpighian tubules. And this is a complex process, synthesis of uric acid from ammonia. It is a complex process and it requires more ATP. So energy requiring process, expensive process. In spite of this, uric acid excretion is advantageous to the organism. How? Uric acid is less toxic than urea. That means among the three types of nitrogenous waste, uric acid is least toxic. చూడండి, మూడింటిలో కూడా యూరిక్ యాసిడ్ మనకి లీస్ట్ టాక్సిక్, తక్కువ హానికరం. అందువల్లనే మనం ఎనర్జీని ఉపయోగించుకున్నప్పటికీ కూడా ఆ యానిమల్స్ యూరిక్ యాసిడ్ రూపంలో ఎక్స్క్రీట్ చేయడం వలన అడ్వాంటేజ్ని పొందడం జరుగుతుంది. And second point is uric acid is insoluble in water. So it is excreted as semi-solid paste or pellets. And uric acid, it requires least quantities of water for elimination. 1 gram of uric acid requires only 10 ml of water for elimination. చూడండి ఎంత తక్కువ వాటర్తో యూరిక్ యాసిడ్ ఎలిమినేషన్ జరుగుతుందో యానిమల్స్లో. అమ్మోనియాలో నియర్లీ 1/2 లీటర్ కావాలి 1 gram of ammonia elimination ki. యూరియాకి సంబంధించి 50 milliliters కావాలి. But uric acid, only 10 ml of water is required for 1 gram of uric acid elimination. So uricotelism is a great advantage for the animals with little access to water. So నీరు సరిగ్గా లభించినటువంటి యానిమల్స్కి యూరిక్ యాసిడ్ రూపంలో విసర్జించడం, ఎలిమినేట్ చేయడం అనేది ఒక వరం. So mammals also produce uric acid by purine metabolism. What are purines? These are nitrogenous bases
found in the nucleic acids DNA and RNA. All other mammals except apes and man, they produce uricase enzyme. This uricase enzyme, it converts the insoluble uric acid into more soluble allantoin, and those mammals, that means except apes and man, they excrete allantoin also, little quantities of allantoin also along with urine. The animals which excrete mainly in the form of uric acid are said to be uricotelic animals. The example for uricotelism are tracheate arthropods, those are terrestrial arthropods, then land snails, reptiles. Among reptiles, sauropsids, lizards and snakes, and birds. These are uricotelic animals. If we see the droppings of birds and the excreta of lizards, we find something white along with the regular fecal matter. ఇక్కడ బర్డ్స్ డ్రాపింగ్స్ మనం గమనించినట్లయితే ఫీకల్ మ్యాటర్ తో పాటు వైట్ మ్యాటర్ కూడా కనిపిస్తుంది. దిస్ కలర్డ్ పార్ట్ ఈస్ ద ఫీకల్ మ్యాటర్ అండ్ ద వైట్ పార్ట్ ఈస్ ద ఎక్స్క్రీటా, దట్ ఈస్ యూరిక్ యాసిడ్, ఎక్స్క్రీటరీ వేస్ట్ యూరిక్ యాసిడ్. సో మరి మ్యామల్స్ లోనేమో మనం నైట్రోజినస్ వేస్ట్ యూరిన్ రూపంలో బయటకు వస్తున్నాయి, డైజెస్టివ్ వేస్ట్ ఫీకల్ మ్యాటర్ సపరేట్ గా ఎలిమినేషన్ జరుగుతుంది. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ డ్రాపింగ్స్ లో మనకి యూరిక్ యాసిడ్ ఫీకల్ మ్యాటర్ కలిసి కనిపిస్తున్నాయి. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? దీనికి రీజన్ ఏంటో తెలిస్తే మనకి ఇది క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ బర్డ్స్ లో ద యురేటర్స్ దే క్యారీ dilute solution of uric acid from the kidneys and they open into the cloaca. ఇక్కడ కిడ్నీస్ నుండి డైల్యూట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ యూరిక్ యాసిడ్ క్లోయకాకి రీచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ యూరేటర్స్ క్లోయకా అనే ఒక ఛాంబర్ లోకి ఓపెన్ అవుతాయి. హియర్ క్లోయకా ఇస్ ద కామన్ స్ట్రక్చర్. మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చాలా డట్స్ ఇందులోకి ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి. ఇట్ రిసీవ్స్ డట్స్ ఫ్రమ్ 3 systems. చూడండి, ఇవి రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్, వాటి నుంచి జెనైటల్ డక్ట్స్ వచ్చి గ్యామెట్స్ ని క్యారీ చేస్తున్నాయి. అది మనకి ఇక్కడ కన్సర్న్ కాదు. హియర్ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఇస్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, ఇట్ ఓపెన్స్ ఇన్ టు ద క్లోయకా. ఇక్కడికి ఈ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ నుండి క్లోయకల్ ఛాంబర్ లోకి ఫీకల్ మ్యాటర్ చేరుతుంది. కిడ్నీస్ ఆల్సో దే సెండ్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ యూరిక్ యాసిడ్ into the cloacal chamber. ఇక్కడ సొల్యూషన్ రూపంలోకి యూరిక్ యాసిడ్ చేరింది. క్లోయకా ఒక ఛాంబర్ కాబట్టి క్లోయకల్ వాల్ ద్వారా రీఅబ్జార్ప్షన్ జరిగి డైల్యూట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ యూరిక్ యాసిడ్ సెమీ సాలిడ్ పేస్ట్ ఆర్ పెల్లెట్స్ గా మార్చబడుతుంది. సో నా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫీకల్ మ్యాటర్ ఉంది, సెమీ సాలిడ్ పేస్ట్ ఆఫ్ యూరిక్ యాసిడ్ ఉంది. దిస్ క్లోయకల్ ఛాంబర్ ఓపెన్స్ అవుట్ సైడ్ త్రూ ఏ single aperture, that is cloacal aperture. So these animals, reptiles and birds, they excrete, they eliminate the fecal matter and uric acid together. Andukane birds droppings lo manaki fecal matter and uric acid kalisi kanpinchadam anedi jarugutundi. So those are the 3 main nitrogenous waste materials: ammonia, urea and ureotelism. Now we'll talk about the 4th mode of excretion, that is aminotelism. So వాటితో పాటు aminotelism అనేటువంటి 4th mode కూడా ఉంది. What is aminotelism? So amino acids. Some animals they excrete excess amino acids directly. అంటే వాటి బాడీలో ఉన్న ఎక్సెస్ గా ఉన్న అమినో యాసిడ్స్ ని డైరెక్ట్ గా అమినో యాసిడ్స్ రూపంలోనే బయటకు ఎలిమినేట్ చేసేస్తాయి వితౌట్ కన్వర్టింగ్ దెమ్ ఇంటూ అమోనియా. సో అమోనియాగా మార్చకుండా అమినో యాసిడ్స్ బాడీలో ఎక్సెస్ గా ఉన్న వాటిని అమినో యాసిడ్స్ రూపంలోనే బయటకు ఎలిమినేట్ చేయడాన్ని మనం ఎమినోటెలిజం అంటాం. అండ్ వి ఫైండ్ ఎమినోటెలిజం ఇన్ సమ్ mollusks like Unio and Limnia and in some echinoderms like Asterias. ఇప్పుడు మనం ఒక ఫ్లో చార్ట్ చూద్దాం నైట్రోజినస్ వేస్ట్ సంబంధించి. సో ద ఫస్ట్ ఫార్మ్ నైట్రోజినస్ వేస్ట్ ఇస్
ammonia. It is formed from the excess amino acids and nitrogenous basis of nucleic acids. So amino acids and nucleic acids వీటి మెటబాలిజం నుండి అమ్మోనియా ఏర్పడుతుంది. So some animals they excrete this ammonia as ammonia only. Those are known as ammonotelic animals. And some other animals they convert this ammonia into urea, ureotelic animals. And other animals they convert this ammonia into uric acid, uricotelic animals. So ee vidhanga excess amino acids and from nitrogenous basis of nucleic acids నుండి అమ్మోనియా ఏర్పడి ఈ అమ్మోనియా మూడు రూపాల్లో అంటే డైరెక్ట్ అమ్మోనియాలా లేకపోతే యూరియా రూపంలోకి మార్చబడి మరియు యూరిక్ యాసిడ్ రూపంలోకి మార్చబడి ఎలిమినేట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. Now we'll compare the three main modes of excretion. Ammonotelism, ureotelism and uricotelism. సో మనకి క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఒక్కసారి ఈ మూడింటిని కంపారిజన్ డిస్కస్ చేద్దాం. అమ్మోనోటెలిజంలో అమ్మోనియా చీఫ్ నైట్రోజినస్ వేస్ట్. అండ్ అమ్మోనియా ఫామ్ అవ్వడానికి మనకి ఎనర్జీ అవసరం లేదు. డజంట్ రిక్వైర్ ఎనర్జీ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ అమ్మోనియా ఫ్రమ్ అమినో యాసిడ్స్. అండ్ ఇట్ ఈస్ హైలీ టాక్సిక్. టాక్సిక్ కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి ఎలిమినేటెడ్ క్విక్లీ. సో ఇట్స్ హైలీ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ and it requires more water for elimination. So it is soluble ga undi kabatti simple ga by diffusion or in the form of dilute solution idi eliminate cheyabaddam jarugutundi. So as it requires more water for elimination, only aquatic animals they can excrete in the form of ammonia, and these are said to be ammonotelic animals. సో ఇప్పుడు దీంతో మనం యూరియోటెలిజం కంపేర్ చేద్దాం. హియర్ ఈస్ ద యూరియా ఈస్ ద ఎక్స్క్రీటరీ వేస్ట్. యూరియా ప్రొడక్షన్కి ఎనర్జీ కావాలి, కానీ ఇది అడ్వాంటేజియస్. హౌ? ఇది అమ్మోనియా కంటే లెస్ టాక్సిక్ కాబట్టి ఇది బాడీలో స్టోర్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది ఫర్ సమ్ టైమ్. It is less soluble in water, and important point is it requires lesser quantities of water when compared to ammonia. So main advantages ఇది less toxic మరియు requires less water for elimination, and it is eliminated in the form of solution. ఇది soluble గా ఉంటుంది కాబట్టి నీటిలో సొల్యూషన్ రూపంలో యూరిన్ రూపంలో బయటకు ఎలిమినేట్ చేయబడడం జరుగుతుంది. సో టెరెస్ట్రియల్ యానిమల్స్ లో మనం యూరియోటెలిజం చూస్తాం. అండ్ సమ్ ఆక్వాటిక్ యానిమల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసాం కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్ అండ్ ఆక్వాటిక్ మ్యామల్స్, చెప్పాను సీల్స్, వేల్స్, డాల్ఫిన్స్, ఇవి కూడా యూరియోటెలిజం మనకు కనిపిస్తుంది. అండ్ దీస్ యానిమల్స్ విచ్ ఎక్స్క్రీట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యూరియా ఆర్ నోన్ యాజ్ ureotelic animals. Now coming to uricotelism. Here uric acid is the chief nitrogenous waste, and it is more energy consuming process. In terms of energy, it is expensive process. ఇది తయారవ్వడానికి మాత్రం చాలా ఏటీపీ కావాలి, కానీ ఇంత ఎనర్జీని స్పెండ్ చేసి యూరిక్ యాసిడ్ని తయారు చేసుకున్నప్పటికీ కూడా ఇది యానిమల్స్కి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది లీస్ట్ టాక్సిక్, హార్మ్ చేయదు. సో ఇట్ కెన్ బి stored in the body. It is insoluble in water, and it is eliminated in the form of semi-solid paste or pellets. Kabatti it requires least quantities of water for elimination. Chudandi advantages, the least toxic, and it is eliminated by using only least quantities of water, and it is eliminated in the form of semi-solid paste or pellets. So తక్కువ వాటర్తో ఎలిమినేట్ చేయగలగడం, లీస్ట్ టాక్సిక్గా ఉండడం అనేది యూరిక్ యాసిడ్ రూపంలో ఎక్స్క్రీట్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజెస్. అండ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్, the terrestrial animals, as they have little access to water, so uricotelism is a great advantage for them, and these animals are said to be uricotelic animals. Here printing mistake, uricotelic animals. ఇప్పుడు మనం బ్రీఫ్గా చూసినట్లయితే అమ్మోనోటెలిజం, ఆక్వాటిక్ యానిమల్స్, అమ్మోనోటెలిక్ యానిమల్స్ అమ్మోనియా రూపంలో ఎలిమినేట్ చేస్తాయి. టెరెస్ట్రియల్ యానిమల్స్ విచ్ హ్యావ్ సఫిషియంట్ వాటర్ అవైలబిలిటీ
They excrete in the form of urea. Uricotelism, the terrestrial animals which face the problem of scarcity of water, they are uricotelic. నీరు సరిగా లభ్యం కాని జీవులు ఆ నీటిని కన్సర్వ్ చేసుకోవడానికి యూరిక్ యాసిడ్ రూపంలో ఎలిమినేట్ చేస్తాయి వాటి నైట్రోజినస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ని. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్ అబౌట్ ద modes of excretion. Let's discuss the excretory organs. The organs that eliminate the metabolic waste materials, mainly the nitrogenous waste materials, those organs are known as excretory organs. And the functions of excretory organs, the main function is elimination of nitrogenous waste materials. And along with this function, these organs, they also help in the maintenance of water balance. And next, one more function is they help in the maintenance of constant concentration of body fluids by participating in the salt balance. So, ఈ వాటర్ బ్యాలెన్స్ మరియు సాల్ట్ బ్యాలెన్స్లో మెయిన్ రోల్ ప్లే చేయడం వల్ల కాన్స్టెంట్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ మెయింటైన్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడతాయి. So they also help in osmoregulation. We find variety of excretory organs in animal kingdom. In case of invertebrates, these excretory organs are simple tubular forms. In case of vertebrates, complex tubular structures, kidneys are present. Now we'll discuss the excretory structures found in invertebrates. First, about the protonephridium. So protonephridia we find in platyhelminthes. These are a network of dead-end tubules. If we observe in platyhelminthes, this is protonephridium. It has network of dead-end tubules. And these dead-end tubules, they bear cellular units known as flame bulbs. వీటికి ఇంటర్నల్ ఓపెనింగ్స్ ఉండవు, ఇవి డెడ్ ఎండ్ ట్యూబ్యూల్స్. దట్స్ వై దే గాట్ ద నేమ్ ప్రోటోనెఫ్రిడియం. సో లోపలికి ఓపెన్ అవ్వవు కాబట్టి వీటిని ప్రోటోనెఫ్రిడియా అని పిలవడం జరుగుతుంది. వీటి మీద ఫ్లేమ్ బల్బ్స్ ఉంటాయి. సో when we discuss the structure of flame bulb, we find tuft of cilia here in the lumen of the tubule. The tuft of cilia, in this tuft, all the cilia, they move together, and when they move, it appears like a flickering flame. That's why the name flame cell is given to this tubular structure. The flame bulbs, they collect the nitrogenous waste materials from the body cavity, and by the movement of cilia, these nitrogenous waste materials are conducted into the lumen of the tubule and finally eliminated. Ante ee flame bulbs body cavity nundi waste materials ni collect chesi ఆ కలెక్ట్ అయిన వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఈ సీలియరీ యాక్షన్ మూలంగా ట్యూబ్యూల్స్ ద్వారా ప్రయాణించి చివరికి ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్స్ ద్వారా బయటకు పంపించబడడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ప్రోటోనెఫ్రిడియం. They don't have the internal openings. They are blind and tubules. That's why they got the name protonephridium. And these are mainly concerned with osmoregulation. The primary function of protonephridium is osmoregulation. Secondarily only they help in excretion. These protonephridium, they are found in platyhelminthes, rotifers, some annelids, molluscan larvae, landslets. There they are also known as solenocytes, modified cells. And next type of excretory organs in invertebrates are metanephridia. These are also tubular structures. These are metanephridia. These are tubular structures. They are found immersed in the coelomic fluid and they are enveloped by capillary network.
ఇక్కడ ఇవి సీలోమిక్ ఫ్లూయిడ్ లో మునిగి ఉన్నాయి, మళ్ళీ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ తో ఎన్వలప్ చేయబడి ఉన్నాయి. అంటే దీస్ నెఫ్రీడియా దే కలెక్ట్ ద వేస్ట్ ఫ్రమ్ సీలోమిక్ ఫ్లూయిడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రమ్ బ్లడ్. రెండింటి నుంచి వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ని కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ట్యూబ్యులర్ స్ట్రక్చర్స్, బట్ దీస్ ఆర్ నాట్ బ్లైండ్ అండ్ ట్యూబ్యూల్స్. సో ప్రోటోనెఫ్రీడియం లాగా ఇవి బ్లైండ్ అండ్ ట్యూబ్యూల్స్ కావు. They bear ciliated funnels, and these funnels they have openings. So as these nephridia they have internal openings, here nephrostome is there, the name metanephridia is given. So ivi body lopaliki kuda open avutunnayi kabatti metanephridia ane peru ivadam jarigindi. They collect the waste materials from the coelomic fluid and also from the blood. Along with excretion, they also help in ionic and fluid balance, and we find metanephridia in earthworms, most annelids. And next type of excretory organs are Malpighian tubules. These are also blind and tubules. They are found at the junction of midgut and hindgut in insects. Manaku telusu. These are yellow colored tubules. They are found at the junction of midgut and hindgut, and they are found floating in the hemolymph, and they collect the waste materials from the hemolymph, and they conduct the waste materials through them and release them into the gut, into the digestive tract. So ఇప్పుడు waste materials లో ఈ గట్ లోకి రిలీజ్ అవ్వడం మూలంగా రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ సాల్ట్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద గట్ రీజియన్, ఇన్ దిస్ హైండ్ గట్ రీజియన్. సో దీస్ Malpighian tubules they also help in conservation of salts and water. So the main function is excretion and also help in the conservation of water as they open into the digestive tract. We find the Malpighian tubules in insects and terrestrial arthropods. Next type of excretory organs are antennary glands or green glands. మనకు పేరులోనే ఉంది antennary glands అని. So these glands are found at the bases of antennae. So antennae bases దగ్గర ఉంటాయి. So the name antennary glands is given, and they open to the exterior. Here these are not tubular structures, and they open outside through nephridiopores, and they collect the waste materials from the hemolymph, and they send out these waste materials through the nephridiopores. So we find the antennary glands or green glands in crustaceans. And next type of organs are coxal glands. These are also paired glands, and these organs, coxal glands, they open at the coxa of hind legs. మనకి లెగ్ లో పార్ట్స్ తెలుసు, కోక్సా, ట్రొకాంటర్, ఫీమర్, టిబియా, టార్సస్ అని. సో కోక్సా, first podomia. So these coxal glands they open on the coxa of hind legs. These are paired glands. They also draw the nitrogenous waste from the hemolymph and eliminate them through the opening which opens outside. And we find these coxal glands in arachnids like scorpions and spiders. And next type are kidneys of metanephridia. Here renal organs are pericardial glands, and these are the excretory structures found in adult mollusks. This kidney, we call the excretory structures as kidneys here. In case of mollusks, the excretory structures are well developed. That means the nephridia they are organized into kidneys. And renal organs are pericardial glands. They are tubular structures, and on one side they open into the pericardium, on other side they open into the mantle cavity which finally opens outside. So we find these organs, kidneys or metanephridia or renal organs or pericardial glands in mollusks. So ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఓవరాల్ గా
We'll discuss the excretory organs in different invertebrates. We find protonephridia or flame cells. These are blind end tubules. We find them in platyhelminthes, rotifers, annelids, some annelids, molluscan larvae and lancelets. Metanephridia. These are tubular structures, but they have ciliated funnels. They have internal openings. We find this metanephridia in earthworms and most annelids. Malphizian tubules, they are found floating in the hemolymph. These are also blind tubular structures found in insects and terrestrial arthropods. Antennary glands and green glands, they open at the bases of antennae and they are found in the crustaceans. Coxal glands, they open at the coxa of hind legs and found in arachnids. Kidneys, renal glands or metanephridia or pericardial glands, we find these organs in mollusks. This is about the excretory organs in different invertebrates. Let's start the interesting topic of this chapter, human excretory system. Human excretory system consists of three main parts. Those are a pair of kidneys. These are kidneys. And the second part, a pair of ureters. And the third part is urinary bladder and urethra. This is the urinary bladder, and the neck of the urinary bladder, it opens into the urethra. These are the main parts of human excretory system. A pair of kidneys, these are the kidneys, a pair, and these are the ureters, long tubes running from the kidneys, and this is the urinary bladder, sac-like structure, and the neck of the urinary bladder opens into this narrow region called urethra. Before going to the details of excretory system, I would like to mention one important point, that is, these three words, renal, nephro and uro, these three words are related to the excretory system. మీకు ఈ విషయం గుర్తున్నట్లయితే ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టంలో టర్మినాలజీ నేర్చుకోవడం ఈజీ అవుతుంది. Renal, nephro, they are mainly related to the kidney, and uro related to the entire urinary system, excretory system. Now, we'll start the first part of excretory system, that is kidneys. We'll discuss the external appearance, location, size, color, and external appearance, that is borders of the kidneys first, and then we'll go to the details of the internal structure. In human beings, a pair of bean-shaped kidneys are present, and these are reddish brown in color. And each kidney of the human beings weighs 120 to 170 grams. So, observe here, these are the bean-shaped kidneys. Observe the color, they are reddish brown in color, and the weight of each kidney is 120 to 170 grams. Next, coming to the location of the kidneys, they are present in the abdominal region on dorsal side. So, ఇవి abdominal region లో dorsal side ఉంటాయి. అంటే చూడండి డయాగ్రామ్ లో గమనించండి, హెడ్ రీజియన్ అటు తిరిగి ఉంది. సో వెనుక వైపు అంటే they are present on dorsal side. They are present on either side of the vertebral column. This is vertebral column. These reddish brown kidneys are present on either side of the vertebral column. Coming to the exact location of the kidneys, they are present at the level between last thoracic vertebra and third lumbar vertebra. This is the last thoracic vertebra. This is third lumbar vertebra. So kidneys are located at the level between the last thoracic vertebra and third lumbar vertebra. This is about the exact location of the kidneys. Next, relative position of the two kidneys.
This is the right kidney. Right kidney is slightly lower than the left kidney. This is due to the presence of the liver on right side. This is the liver. So liver has pushed the kidney, right kidney downwards. That's why right kidney is slightly lower than the left kidney. The relative position of the two kidneys. This is due to the presence of liver on the right side. Right kidney is pushed by the liver slightly downwards. Next important point is kidneys are said to be retroperitoneal organs. Observe this diagram. This is the body cavity. Brown colored part is body cavity. If you observe the location of the kidneys here, the kidneys are located outside the body cavity, that is between the peritoneum, this is peritoneal lining of the body cavity, between the peritoneum and dorsal body wall. So the position of the kidneys is outside the body cavity between the parietal peritoneum and dorsal body wall. Generally, most of the organs are present in the body cavity and they are surrounded by the peritoneum on all sides. But kidneys are located outside the body cavity and they are partially covered by peritoneum, that is only on ventral side. So they are said to be retroperitoneal organs. Coming to the surfaces of the kidney, the outer surface of the kidney is convex. This is the convex outer surface of the kidney. And the inner surface is concave. The inner concave surface has deep notch that is called hilum or hilus. Outer surface is convex and inner surface is concave, and the inner concave surface has deep notch called hilum or hilus. So at this point, that is hilus, renal artery enters the kidney. This artery supplies blood to the kidney. So we say renal artery enters the kidney. At this point, that is hilum, renal vein and ureter, they come out of the kidney. Renal vein carries the blood away from the kidney and ureter carries the urine away from the kidney. That's why you can say renal vein and ureter, they come out of the kidney at this region, that is hilum. Now, if you observe this diagram, kidney is surrounded by renal capsule. This is a tough fibrous capsule that is known as renal capsule. Renal, this word is related to kidneys. This renal capsule, it protects the delicate inner parts of the kidney. Up to now, I discussed the location, relative position of the kidneys, color, shape and weight of the kidneys. Now we'll go into the details of internal structure of the kidney. Longitudinal section of the kidney shows two regions. They are outer cortex and inner medulla. So outer region is cortex. This is the cortical region. This is present close to the renal capsule. This is renal capsule. And outer cortical region, this is light colored region, is the cortex, cortical region. And inner region of the kidney is medulla. This is the darker region of the kidney. Outer cortex, light colored region, and inner medulla, dark colored region of the kidney. Now this medulla is divided into cone shaped masses of tissue. చూడండి, మెడుల్లాలో మనకు ఒక కంటిన్యూస్ టిష్యూ లాగా లేదు. It is divided into cone shaped masses.
So these cone-shaped masses are known as renal pyramids or medullary pyramids. These renal pyramids are separated by projections of cortex. So, chudandi, these renal pyramids are not continuous. Medulla is not a continuous tissue. Now this outer cortex, it extends between the medullary pyramids. Chudandi, green color lo draw chestunnanu. Bayata unnatuvanti cortex medullary pyramids loki extend ayyi, project ayyi, వీటిని separate చేస్తూ ఉంది. So these projections of cortex between the medullary pyramids are known as columns of Burton or renal columns of Burton. Here the kidney is divided into outer cortex and inner medulla. Outer cortex is present just close to the renal capsule, this green colored region. And medulla is divided into cone-shaped masses of tissue called medullary pyramids or renal pyramids. And these renal pyramids are separated by projections of cortex known as columns of Burton or renal columns of Burton. Next, if we observe each medullary pyramid, this is one medullary pyramid. These medullary pyramids are cone-shaped. Cone-shaped lo unnai. The broad bases of these pyramids, they originate at the junction of cortex and medulla, and they terminate at the pelvis. This is the pelvis region of the kidney. The central funnel-shaped cavity is known as pelvis. So the broad bases of medullary pyramids are towards the cortex and the narrow tips are towards the pelvis. These narrow tips are towards the pelvis. And the narrow tips of medullary pyramids are known as renal papilla. So this is narrow tip. If you observe in this medullary pyramid, this is narrow tip. These narrow tips are known as renal papilla. Medullary pyramids are known as renal pyramids, and the narrow tips of renal pyramids are known as renal papilla. Now these renal papilla, they open into these cup-like cavities known as calyces. Singular is calyx. I'll show you the calyx. Here, the renal papilla, it opens into this cup-like part, that is calyx. These different renal papillae, they open into cup-like regions. These cup-like regions are known as, these brown colored regions, these are known as calyces. Calyx is singular, calyces plural. Now all these calyces, they open into pelvis, funnel-shaped pelvis. These are calyces. Individual cup-like regions are calyces. All these calyces, they open into funnel-shaped pelvis. If you observe from this side, we can say the calyces are the extensions of pelvis. This is pelvis. This entire region is the pelvis. You can say the calyces are the extensions of pelvis. Now this pelvis, it continues as ureter. So medullary pyramids, they originate from the border between cortex and medulla,
And the broad bases of medullary pyramids are towards the cortex and the narrow tips are towards the pelvis. And these narrow tips of medullary pyramids are known as renal papilla. These renal papilla, they open into cup-like calyces, and all the calyces, they lead into funnel-shaped pelvis, and pelvis continues as ureter. So మనం ఈ వైపు నుంచి గమనించినట్లయితే ureter, pelvis, and these calyces are the cup-like extensions of the pelvis. If you observe this diagram, it is easy to draw the LS of kidney. చూడండి, this is outer region of the kidney cortex, white colored region, and these cone shaped pyramids are the renal pyramids, and in between the renal pyramids the cortex projects, and these projections are known as columns of Burton, and these are the narrow tips of the renal pyramids, narrow tips. These are known as renal papilla. These renal papilla, they open into these cup-like calyces. Each renal papilla opens into calyx, and all the calyces, they open into funnel-shaped pelvis, and pelvis, it continues as ureter. This is about the longitudinal section of the kidney. If you take each medullary pyramid, this is medullary pyramid, cone-shaped medullary pyramid. Bases are towards the cortex and the tips are towards the pelvis. And this is the narrow tip of the medullary pyramid. It opens into this minor calyx and then major calyx. All the calyces, they open into renal pelvis. This is about the internal structure of the kidney. In our next class, we'll go to the next part of human excretory system, that is ureters, then urinary bladder and urethra.